Lunch? No, c'était pas lunch. C'était coffee break. Coffee break. We will now resume to the round table. So people from behind, if you can come with me, come on. It's already a little bit quieter. Excellent. Sandrine, tu veux venir à l'avant avec moi? On va mettre autre chose. Attends. Pas le Python Power. There we go. Full screen. Ça va faire la job. You're a good crowd, really? Wow. Okay, next and final step of the MSC Open Data Forum. It's called the Roundtable. So, or contact at the Technique. They're working on shift, so they are there 24/7. This is why we have another staff. So they were asking, do we have to put a round table in front? So the answer is no. Sandrine and I are the round table. Yeah. So the part now is about all the questions that you always wanted to ask about data and services, but we won't start you right away like that. We will do a little warm-up. And for that, I will ask you to raise your hand, those people that use or that au passé, ceux qui ont déjà utilisé, those that has already used MSC Open Data in their home application or at work. OK, quand même, c'est pas si mal. And of those people, I will ask you, some of them, please raise your hand again. It's a good warm-up, really. I will ask you, some of you, not all of you, to name one quality and one point to improve. C'est pas un défaut. C'est des points à améliorer. About our data services. So I'll start from the back. It's like an autobus scolaire. So la salle is people are sitting at the end. C'est comme un autobus scolaire. So who's using our data? No, you're working at MSC. Jonathan, we heard from you. Who's not working at MSC and using it? Excellent. There you go. So, point blank, est-ce que vous pouvez nommer une qualité de nos données et un point à améliorer? Oui? Une qualité, je dirais la variété de variables disponibles. Comme moi, je travaille dans le domaine des prévisions des indices forêt météo pour les feux de forêt. Puis toutes les données qu'on a besoin sont là, évidemment. Fait que ça, je pense que c'est une grande qualité. Puis c'est très fiable. C'est sûr, des fois, il y a des petits ralentissements, mais grâce à Sandrine puis la mailing list, on a quand même beaucoup de feedback en temps réel. Mais un point amélioré, puis j'en ai déjà parlé un peu avec Sandrine, je pense que c'est au niveau de la documentation de toutes les couches. Des fois, on a de la misère à comprendre, par exemple, je sais pas, précipitation, OK, c'est quoi les temps exacts. Fait que, en tout cas, je pense qu'il y a une petite lacune à ce niveau-là là, pour documenter vraiment toutes les couches. Se demander, par exemple, quand Louis-Philippe il a choisi la température normalisée au lieu de la température pour sa carte, pourquoi il a choisi la température normalisée? Moi, je me suis posé la question. Je ne sais pas, elle doit être là. Donc, bon point. Documentation des 3000 quelques couches? 6000! Wow. On va faire un PDF, on va vous l'envoyer en pièce jointe. Anyone else? J'arrive. If you could name yourself and who you're working with or your field, that would be appreciated. Okay, thanks. Mustafa Saimi. I used to work at my own company, but I'm now with Plotly. About good things that are available on the data mart, I would say the people, I mean, like Sandrine
and her colleagues do a great job explaining every detail. And about the things that could be improved, I would say exporting GRIP2 data in format other than JPEG 2000, that would be really cool because it's really complicated packing system, which is not used in other centers. This one, right? You could also export some diffuse radiation, and like for global models, you can export shorter intervals rather than 3 hours. And in terms of observation, you can improve your temporal observation of cloud, which is now 3 hours, but it should be 1 hour, or at least there might be some apps that can use the radar in order to record something like that. Thanks. So model output at every hour instead of every 3 hours. Yeah, every 3 hours. It's too long? Yeah, it's too long. Okay. And you don't think JPEG 2000 is cool? Really? You don't think JPEG 2000 is cool? It's hard to work with JPEG 2000. Absolutely. It was really cool when I was at the university in 1999. Really? Come on, wavelets, guys. Speaking about format, does anyone has anything to say about GRIB? No? No request? Do we have GRIB aficionado here? Someone that really enjoy GRIB? Excellent. 1, 2, good. 3. Excellent. I'm trying to warm you up. Are there any other questions or remark about what we do, or if you have des demandes spéciales, special requests, it's the time. You have all MSc staff related to open data here. So, Jonathan, je t'ai déjà parlé des données d'archives, hein? C'est pas pour ça? No? Excellent. I'm not sure up to where the microphone is working, so we'll see. It's actually it's not that quite important, but I'm not sure if I'm the only one, but every time I get the Data Mart mailing list emails, every letters with an accent is replaced by a question mark. I'm not sure if I'm the only one that have this problem, but it's a bit annoying. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, je peux le dire en français, parce que les gens qui ont des problèmes avec les accents, ça va être en français. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des problèmes avec les accents comme ça dans ses courriels de Datamart? 1, 2, 3, 4. Oh, okay, there might be a problem here. Sandrine, we will investigate. But it's a problem of encoding, I'm quite sure. Something else? Sinon, oui. Okay, parce qu'il y a personne. Oui, je suis Thierry Moreau. Pour moi, la météo, c'est un loisir. Alors, il faut prendre ça comme ça. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui a des souhaits, ben écoutez, il faut dire d'autres choses que les accents dans les courriels, s'il vous plaît. Moi, j'apprécie, mais je vais vous dire ce que j'ai apprécié. À un moment donné, je voulais savoir comment fonctionnent les météorologues. Et à un moment donné, j'ai trouvé le fichier FXCN01, qui est les gens de CMC. Les gens qui connaissent ça partent à rire parce que c'est le travail des météorologues les plus seniors qui interprètent les modèles météo. Et ensuite, le résultat du FXN01, c'est des conseils pour les météorologues qui vont donner les prévisions locales, si on veut. C'est comme ça que je le comprends. Là. Moi, je suis un total néophyte. C'est plus que le Facebook, là. C'est comme des... Oui, en tout cas, ça a l'air d'un club assez sélect de météorologues seniors. Je ne comprenais absolument rien à leur jargon, mais j'ai trouvé une façon de me débrouiller pour essayer de comprendre un peu mieux.
Et en fait, ma suggestion, c'est un petit peu dans cette perspective-là, c'est dans la documentation d'avoir un peu une explication comment fonctionnent les météorologues et comment sont faites les prévisions. Je sais que ça existe, mais c'est un peu tout partout. Si ça peut être un peu mieux référencé, ça permettrait, je pense, aux gens qui utilisent des prévisions de comprendre d'où elles viennent et comment elles sont faites et quelles sont les limites intrinsèques aux données. Voilà. Peut peut-être répondre oui? En fait, dans la nouvelle documentation, c'est pas vraiment ce qu'on a inclus, mais ce qui peut être intéressant pour la plupart d'entre vous, c'est que jusqu'à présent, la description technique des modèles utilisés n'était pas vraiment disponible. Elle est disponible, mais c'était un petit peu difficile de la trouver. Mais dans la nouvelle documentation qu'on a livrée donc vendredi passé, pour chaque jeu de données, lorsque c'est disponible, on a la version, vraiment la description des systèmes qui sont utilisés, le nombre de niveaux verticaux, le nombre de niveaux horizontaux, les schémas qui sont utilisés. Donc vraiment beaucoup d'informations plus techniques qui étaient difficiles à obtenir avant, qui sont maintenant disponibles. Donc il y a cette documentation-là, une espèce de carte d'identité du système, du modèle utilisé, et aussi la dernière note technique en fonction des livraisons. Donc ça va être mis à jour au fur et à mesure des implantations. Donc ça, je pense que c'est une belle amélioration à notre documentation. À plus haut niveau, qui va peut-être dans ce sens-là, puis je vais apprendre probablement des choses à mes collègues du service météorologique ici. On est en train de travailler pour faire des vidéos qui expliquent ça, comment fonctionne la prévision météo. Mais le défi qu'on a présentement, c'est de faire quelque chose qui va durer plus qu'1 an. Parce que comme ça évolue rapidement, il faut qu'on soit à un niveau d'abstraction suffisamment bon pour que dans 2 ou 3 ans, ce qu'on a dit, ce soit encore vrai, tout en étant pertinent présentement. Donc, on travaille là-dessus. Ce ne sera rien du niveau du FXCN. Par contre, un bulletin qui est légendaire, hein, je vais le dire comme ça, donc qui contient les commentaires éditoriaux des météorologistes opérationnels sur les dernières sorties de modèles. Donc, on pourrait le dire comme ça, là, écrit en lettres majuscules dans un fichier. Non, c'est plus... Oh. Wow. Non, on progresse. On progresse. J'avais vu une autre main levée. Est-ce que c'était toi, André? Oui, ça peut expliquer ça. Au moins maintenant, ils sont en langage clair. Donc, la différence entre les années 70 et maintenant, c'est que c'est plus en caractère majuscule. On progresse. J'arrive. Tiens. Alors, je suis Diane Chaumont d'Ouranos. J'avais 2 commentaires sur les modèles. Si vous expliquez qu'est-ce qu'il y a derrière le modèle, est-ce qu'on va avoir aussi accès à la performance? Ça a été discuté dans une des présentations, que les modèles sont évalués, comment ils se sont améliorés. Puis ça, je trouve que ce serait bien d'avoir des évaluations de performance, mais dans des contextes appliqués, peut-être. Bien, est-ce qu'il y a de l'agriculteur, le modèle plus performant? Mais tu sais, je ne sais pas, c'est une idée comme ça que je lance, là. Est-ce qu'il fait mieux? Tu sais, je ne sais pas si on pourrait pousser jusque-là. Puis j'avais une autre question, si je peux y aller. Vas-y. Je trouve que sur l'accès aux données, il y a différents niveaux de qualité des données d'observation. Puis on a facilement, je trouve assez facilement accès aux données de meilleure qualité, mais des fois, même si elle n'est pas de super bonne qualité, on aimerait ça y accéder. On aime mieux avoir une donnée qu'Environnement Canada dirait pas très bonne. Je pense qu'elle pourrait quand même être assez utile. Fait que c'est ça. Pour moi, les données d'Environnement Canada, c'est ça, même pas très bonnes. Je pense que c'est ça. Oui, oui. Tu veux dire des données d'observation qui sont filtrées, qui ne sont pas des données aux stations? C'était les données qui sont accessibles sur le Centre canadien de services climatiques. Ils ont juste rendu le niveau 1 de qualité 1 accessible, à moins que je me trompe, mais c'était ça à l'époque. Puis moi, je sais qu'il en existe d'autres, puis je trouve que c'est quand même dommage de savoir qu'il y a tout ça dans les archives. Donc,
Je ne sais pas si c'est encore up-to-date, mon commentaire, mais il est récent. Je ne sais pas, il faudrait voir avec les gens du Centre canadien des services climatiques, mais on a une chance extraordinaire aujourd'hui. Je te regarde, Tom, si tu peux te parler de vérification. Et on a l'expert depuis 25 ans? 20 ans? Depuis longtemps, des vérifications au centre météorologique. Il lui reste encore 10 jours de travail avant qu'on le perde. Fait que je vais lui donner le micro pour qu'il puisse te répondre. Je suis Tom Robinson. Je pense que tu m'as déjà présenté. Tom Robinson. Donc, tu parles tu voulais voir des... Ouais. Oui. Nous avons un parti du Weather Office. Il y a un site sur la vérification des modèles qui compare nos modèles contre les autres modèles, parce qu'on échange des données de vérification avec les autres grands centres de NWP. Ça serait bon d'avoir beaucoup plus là, puis je pense qu'en termes on n'a pas grand-chose, justement, pour le grand public en termes de performance des modèles. Ça serait bien qu'on fait plus là-dedans, certainement. La façon de afficher les données de vérification, ça, c'est toutes des choses qu'on pourrait faire mieux, puis on devrait faire mieux. Il n'y a rien dans les plans présentement, mais peut-être un jour, on aura quelque chose, justement. Following that, about the agricultural verification, if it's useful or not, the way I'll speak for the whole department here, but someone might have a different opinion. But the way it was structured is that our service ends more or less where the other expertise arrive, whether insurance, energy. That's why that asking the meteorological service to have a verification of how useful it is directly for agricultural sector, I don't feel personally that it falls under our mandate. And this is why we're here actually, and this is why we create this kind of activity, so we can reach out with people from other domains, so we can explain better what we create, what we do, and then it can be used in any other domain or fields. And that's why we are eager to see what will come out of this week, of this hackathon, how those data will be used. Autre chose? Matt. Hello, Matthew Darwin. I'm running a website, weatherstats.ca, which is just for fun. But I use lots of Environment Canada data. One of the questions, first a comment. So thank you for organizing today's event. Wonderful. I hope we can continue this kind of collaboration in the future. So I'm looking forward to seeing what kind of forums or Slack channels or Stack Exchange or whatever, where we can actually continue this interaction going forward. But I guess one of my questions is I send Sandrine lots of questions about the weather alerts, and I'm wondering if there's any plans to improve that or better document it, as well as the city page weather. I think there's some plans for evolving that in the future, so I was just wondering if there's any comments about that. I'll try to find someone with an answer here. So my senior staff is in this direction. Weather alert. Est-ce qu'on a quelque chose qui s'en vient pour ça? Can you be more specific about city pages, the public forecast, the icons? Can you?
Okay, you should report that when you see it. Lots of problems, many times, and Big probably has a list this long. It never comes to my desk. Should, okay. And your question about alerts was? Alerts, same issue. There's quality issues. There's references that don't exist. Alerts that overlap that shouldn't overlap. Many data quality issues with, city page weather. I think somebody said, somebody else said it's like the most popular thing, but it has all of these problems with it. So I can't be the only one to run into it. Well, what I can tell you is we have a warning renewal project to change the way we do the warnings. And they're going to be more geospatial, okay? So maybe that will improve, but that's not my, it's not on my desk. Maybe I can add something here. The thing is that there I don't know how many products that are, let's say, between 10 and 100 products that we are delivering here. We are not the expert of everything, and we are not in charge of all the scripts. So what we do is that we provide a channel for external users to the people that are in charge. So our answers are corporate, so we speak for Environment Canada. However, different challenge can come from different teams or different systems, which are more or less complicated depending on how much time has been there, is it still supported and everything. So we log everything. I know, Matt, that all your how do you do, can I call it? All your emails reporting problems are archived, and everything is mapped, and teams are aware of the issues, I'm sure. However, if they will be addressed in the short or long term, that's another story. But since it's a very popular product, we hope, and we do a follow up with them. I speak for Sandrine here, with the teams, hoping and carrying your request about the fixes that should be done. It's the most satisfactory answer we can make, I think. So, as Bertrand told you before, we are not the data provider for these data sets, and I know that they are very little team, and they are aware of that, and they would like to improve their documentation. But I can't speak for them, but I know that it is an issue for them also, so they would like to document better these data sets, and it would be very beneficial for me also, because I frequently receive some questions about that data sets, and for me it's very hard to answer. So I know this is something we have to improve, and I frequently discuss with them. So can we have more documentation? And they know that, but we have to improve also that. Yeah. I see. So just following on Matthew's point, so users today are no longer observers; they're participants. So in that spirit, do we need to rethink? And I'm talking to, both you guys and everybody in the room. Do we need to have more interactive communications instead of an outbound read-only mailing list? Do we want a Slack channel? Do we want those kinds of things to generate back and forth online in the public? Did I just get in trouble? I'll find out tomorrow.
No, it's an open government issue. So we're speaking about opening more collaborative ways between public servants and the public in general, not going through the whole chain of process and approbation. That's a contemporary challenge of every government, because right now, for example, for the government of Quebec, if they want to issue something to the press, they have it takes more or less 48 hours. But if they want to send something to Twitter, they did not have the time to put an approbation process in place, so it can be done in less than an hour or two. So do we need to do the same thing for more technical aspects? So I don't think that the question or the point raised by Matt should be approved by the deputy minister. So that's, yep. But the scope should be very well defined. For us within the government, it's difficult to set up let's say, a forum or something like Stack Overflow or Stack Exchange. But if someone in the room, not from the government, would like to take that and create a forum, an online forum, where when you have a question, everybody in the community see the question and everybody in the community see our answers. Okay? Because now you send a question to Sandrine and Sandrine answers you, and only you have the answer. But if somebody in the room here would like to start something where we would, let's say, maybe not every 5 minutes answer questions, but from time to time we will answer questions. And without any need for approval to set up that website ourselves. I tried it to start that, I don't know, in 2010, going through the CMOS Private Sector Committee, CMOS PSC. But it did not start, really. The thing is that it's very hard for us to start a forum and be the moderator of that forum. If you ask the Deputy Minister of the Approbation of Communication, can we open a forum, and we be the moderator, and we will post everything, and we will answer live questions from people, and it will be archived, directly accessible on the web, the answer will be no. However, if you or anyone wants to create a forum for MSC data users, then we could contribute as normal user to this forum and answer those. However, we need someone from the community to be the moderator, to be the leader of such platform. We cannot, or it would be very, very resource consuming trying to put that in place on our side. Anything on that? Something? No? So if that's it, I will give the closing remark of the MSC Open Data Forum a little bit in advance about. It's your last chance if you want to tell something. All right. So again, thanks for being here on July 8th for a full day long discussing open data with us. It's a first for MSC, so Meteorological Service, to hold such a day, and it's a first as well for the hackathon that will follow. In the next, starting at 4:30, the hackathon will be kicked off, I guess, the launch of the hackathon. So you are welcome to stay here if you're curious to see or to learn what a hackathon is, how it is launched, what are the rules, the theme of the hackathon. So basically it's a contest. Vous me le dites si je dis des bêtises. It's a contest of 3 days. It's a 3-day contest where people are invited to create an application using our data, the MSC Open Data. The kickoff should last more or less half an hour, and at 5 o'clock there will be a free diner here. We are feeding
the people and giving them coffee so they are happy and stay with us. So if there's nothing else, I will thank you one last time, and hopefully we will meet in the next following days here at the Centre Phi for the first MSc ECCC Hackathon Météo-Hack. So thanks to everyone. One last thing, special thanks to all the toute l'équipe organisatrice, Bertrand, Sandrine spécialement. It was quite a challenge to put everything in place within 1 month, more or less. They worked very hard, especially with the end of the migration and all the documentation. So if you can join me in a special round of applause for the organizing committee. Merci.